ese wigeze ushaka kugaragara inshuro ebyiri muri frame imwe? Ni clone effect. Hey guys, it's your boy Elie. Uno munsi ngiye kwereka ko wakora clone effect muri DaVinci Resolve. No fusion, no plugin. Just ni DaVinci Resolve gusa. So bana nanjye kugeza ino video irangiye, ndabizi neza yuko iraza kugufasha. Guys, mbere yuko dutangira kuyeditinga ino clone effect ugomba kubanza wamenya bino bintu. So nibyo gushutinga clone effect, icya mbere kamera yawe nuko iba iri kuri tripod, iri fixed, iri gushutinga one background. Aho izo clone ziraza kwakitingira. And then ikindi nuko lens yawe igomba kuba iri muri manual mode, okay? So making sure yuko iri muri MF not AF. Aperture yariyo yose yabifite igomba kuba iri muri MF. So and then icyo ukora ushutinga inshuro ebyiri cyangwa se inshuro zirenze ebyiri ariko kuri the same background. Subject ziri gukora different move. Reka nze dusimbukire muri DaVinci Resolve turebe uko bikorwa. Let's go. So nkuko urimo kubibona izi nizo clips zanjye na shootinze, okay? And then namaje kubabwira icyo bisaba cyose kugira ngo ueditinge iyi clone effect muri DaVinci Resolve. So ndaza gusimbukira hano muri DaVinci Resolve, guys, making sure yuko uri muri workspace ya edit kuko niho tugiye kueditingira. So and then icyo ndaza gukora, ndaza kuimportingamo zila clips zanjye, ndaza no kuri file, inza no kuri import media, okay? So nze kuziselectinga izi ngizi uko ari ebyiri nkuko uri kubibona zamaze kugiramo, ndaza kuziterura hano zombi inze kuzishyira hano muri timeline yanjye, okay? Yani izi ngizi ukurimo kuzibona, okay? So ingi niyo ya mbere subject hano mu ruhande, ingi ni ya kabiri iri mu ruhande. So yako zino audio ntaraza kuzikoresha, nta speech nigize nkoresha, okay? Ubutanza wakora nayo irimo speech mbereke uburyo nyine wayikora, ariko no munsi ntago audio turi bwaze kuzikoresha, niyo mpamvu ndaza kuzihanagura gutya, okay? So nono icyo ndaza gukora, ndaza kugerekeranya clip zanjye uko ari ebyiri gutya, okay? So nzinganyishe gutya kugira ngo nubundi zize kurangirira rimwe, zize gutangirira rimwe, ikindi zize no kurangirira rimwe. So icyo ndaza gukora noneho, babona ino niyo clip yanjye iri hejuru, iri mu ruhande, okay? So ndaza kuyikandaho, okay? Nindangiza inze hano muri inspector, okay? Iyo uyifunguye gutya ubona ano ma effect ya kuri video, transition, image, file, ibintu ngibyo. Ndaza no kuri video. So ninza no kuri video hano mba mfite effect ya crop, hari left, right, top and bottom. Ahanga ushobora gucroppinga uko ubishaka, ariko kubera yuko ngewe nshaka gukora clone zanjye, clone imwe iri mu ruhande rumwe indi iri mu rundi ruhande, ndaza gukoresha left and right, okay? So ndabanza making sure yuko niba nshaka cloninga ino clone yanjye ya mbere iri hano, okay? Niyo clip iri hejuru, ubwo indi ya kabiri iri kuri ruhande. So ubwo ninza go cloninga left gutya, urabona yuko still ntaga niwe ubona yuko ari muri wrong place, okay? So ndaza gukora control Z, okay? Inza no kuri right, noneho urabona yuko iyi subject yanjye direct ise igaragara, okay? So guys, ikindi kintu uba ugomba gukora iyo umaze kuyicroppinga gutya, okay? Ahangaha ushobora kubona edge cyangwa se aho bihuriye, guys. N'urugero nka gutya, iyo utakoze cyangwa se iyo tripod yawe utayikoreye fix neza, hari inyeganyega gatoya ugasanga ibintu birapfuye. Ariko iyo hano hari nka edge, ikintu uza gukora, uraza no kuri softness. Ino softness uraza ukongera, ubona yo wongeye ni mu buryo bwo gusmoothinga kugira ngo aho bihuriye bitaza kugaragara. And then iyo nabikoze cyane, guys, hari ukuntu bya affecta aya ma clone, okay? Biba byiza rero iyo ubikoze, biba byiza iyo ukoze gake, okay? Ugasmoothinga wa murongo uburi hano hagati kugira ngo clone zawe zize kuba ziri muri the same place, okay? Zikora ibintu bitandukanye ariko ari umuntu umwe. So ubwo ninza guplayinga nkuko urimo kubibona,
uretse ubona clone yanjye imwe ije, urabona n'indi ya kabiri iraje, still urabona yuko ni kuri background imwe, okay, ariko zirimo gukora move zigiye zitandukanye, okay. Alright, so nuko nguko rero ino clone effect ikorwa. Ndizera yuko ino video yagufashije, niyo yagufashije koko ntugende udakoze like, utere commentaire kugira ngo utubwire uko bimeze, and then unakore subscribe kugira ngo ujye ubona izindi update za video tugenda tubazanira. So ndabakunda cyane, peace.